it's cool because you have 3 modes. So whether there's a distortion mode. И есть у нас аж 3 режима всяких. No, I'll turn it down. Да, я потише сделаю. And a great clean boost. Очень прикольный клин-буст такой. And this is. This is great for kind of Andy Timmons tone. Any Andy Timmons fans? Есть фанаты Анди Тиммонса, вот это очень Like здоровый you. формат. Подойдет так, ты мне нравишься. Anyone with a hand up? We can be friends. So just really sweet sounding drive pedal. Очень прикольная такая мягкая звучащая педаль. Another new one is we did a model of the Hamida Zen Drive, very famous dumbly sounding pedal, used a lot by Robin Ford. А еще одна педаль, которую нас очень просили. И, кстати, многие эти модели, они по просьбе трудящихся делаются. Есть целый список моделей, которые люди просят. И одна из педалей, которая была долго в листе, это Zen Drive, такая по типу дамбл усилителей, которые сумасшедшие деньги стоят, сотни тысяч долларов. Тоже очень классно звучит, и это один из элементов звучания Robin Ford. It's a nice thick game. So that's some of the new stuff. A great new feature that we added as well is something called hotkeys. По моделям это практически все, там есть еще новые модели, фишки, но еще одна функция, которую мы добавили в 2.80, очень интересно, называется hotkeys, то есть быстрый доступ к контролю того или иного параметра на Windows или Mac. So I don't have it rigged up at the moment, but I can tell any of these foot switches to be a keystroke on my computer. So I can start, stop, rewind, slow down YouTube or Logic or Cubase. I can give you a really nice PowerPoint presentation and change all the pages using HELIX. You know, the YouTube control is really useful for practicing. То есть, что такое hotkey? При подключении по USB к PC или Mac все контроллеры фут-свитчи выполняют роль назначаемых. То есть вы можете в Logic или в Cubase запускать ваш, или останавливать, или перематывать ваш, управлять транспортом, то есть любого до приложения. Минусовку запускать свою с компьютера, останавливать. Можете листать PDF-файл, допустим, со странички перелистывать. Можете YouTube управлять. То есть абсолютно любым параметром, который есть в ПК или Mac. Тоже очень, очень прикольно и бесплатно, потому что мы общались с Росом, он говорит, кто-то несколько лет назад выпустил такого типа фуд-контроллер для Мака, по-моему, он стоил $349.99 или евро. And now we get to see how waterproof HELIX is. Да, и проверим, насколько выдерживает попадание воды HELIX. So some useful additions and I hope it shows with everything that we've done so far in the 4 years since HELIX was released that
we're going to continue to bring updates, new amp and effects models, and new features that hopefully you'll find useful. And there's an important thing called ideas scale. So if you do have an idea and you go, I really want a Helix, but I wish it had this, or I wish it did this, you can go log on to ideas scale and you can suggest ideas to us. And we'll go, yeah, that's a great idea. We'll do that in firmware 3.0. Несмотря на то, что Helix на рынке уже 3,5 года, мы не планируем забрасывать работу над ним, над обновлениями, то есть мы будем добавлять новые функции, новые модели, новые всякие разные интересные штуки на протяжении ближайших лет точно, то есть он не устареет у вас, не переживайте. Некоторые ребята спрашивают, типа вот, есть ли смысл покупать, потому что, может быть, он уже все старый стал. Ничего такого не будет, он будет поддерживаться, будет выпускаться обновления. И есть такой сайт, IdeaScale, он называется, туда можно залогиниться, по-моему, ideascale.com. Yes. ideascale.com. Туда можно залогиниться. Если у вас есть какая-то идея или вам хочется вот именно вот этого усилителя, которого не хватает в списке обширной модели, или эту педаль, или какой-то функционал, или какая-то мысль у вас есть, потом, чтобы сделать его лучше, или вам не хватает для того, чтобы принять решение, что вот это действительно то, что нужно для меня в этом приборе. Вы можете залогиниться и отправить свою идею, они потом накапливаются по всему миру. И то, как я уже говорил, то есть и тот же самый REV генератор, то же самое ZenDrive и тону и все остальное, что появляется в обновлениях у Helix, это в большой степени заслуга тех рекомендаций, которые исходят от реальных пользователей в IdeaScale. Cool. So hopefully you've heard some great sounds already with Helix, and I want to get a little deeper into how accurate the modeling is, and how some things that are quirky, if that can be translated, strange maybe, we model that too. How real components react. Я надеюсь, возможно, вы открыли уже для себя тот уровень качества, с которым звучит Helix, но я хочу вам продемонстрировать кое-какие интересные фишки, которые очень редко получается вообще перевести в цифровой мир, там, где все подчиняется формулам, а реальные живые вещи, педали иногда звучат и создают эффекты самым непредсказуемым образом. Мы эти фишки тоже стараемся переводить в модели. Brian May fans? Фаны Брайана Мэя. Marvelous. We can be friends. Здорово. Все, мы друзья теперь. So, Brian May's rig, I don't have a red special. I have this very fetching Pacifica 212. Worth checking out if you haven't already. Брайан Мэй, то есть звучание Брайана Мэя. К сожалению, у меня нет этого фирменного инструмента Red Special, но вот у меня здесь есть отчасти близкое, наверное, к этому формату его Pacifica 212. Beautiful. Прекрасная такая. There are 4 very important parts to Brian May's sound. 5 very important parts to Brian May's sound. Есть 5 очень важных составляющих, которые формируют звучание Брайана Мэя. Brian May, Брайан Мэй, это первое. a sixpence, a penny, like an old English монетка, sixpence. монетка, да, Coin. которой он играет несколько пенни. Да, там что-то. Do you have a 6? Yeah, do you have a coin? У кого есть монетка? I've got a coin. It's not a sixpence. Sixpence has a very specific tone. Да. 6 пенсов, оказывается, есть у них такая монетка. И он, Yeah, и он, perfect. в Thank you. принципе, Брайан Мэй всю жизнь на таких монетках играет. Не видел это, если вдруг не знаю. That'll do. Да. So Brian May, a coin. Так, монетка, Брайан Мэй.
an AC30, А це 30, Vox серії 30. a Dallas or a treble booster, germanium treble booster, Трибл бустер педаль, то есть бустер высоких частот. and a volume На control. германиевых транзисторах обязательно. And the volume control. И ручка громкости. So Brian May's clean sound is the same as his gain sound. That will make sense in a second. То есть звучание Брайана Мэя это фактически один канал. И чистый звук, и грязный у него на одном канале усилителя, он управляет этим просто ручкой громкости. So something like in the ballpark of Brian May's dirty sound. His clean sound. Sometimes with the chorus. So that's the range master doing the work. So germanium transistors, and we'll do this with another effect in a minute, but germanium transistors respond really well to the volume control of the guitar and stay glassy. So go from nice and beefy. That's how they work. Yeah? Да, педаль на требл бустер на германиевых транзисторах дает как раз таки такой характер звучания, вот такую динамику, при помощи которой можно управлять, давать чистый звук, просто прибрав ручку громкости и выйти на вот такой вот грязный звук, только дают и исключительно германиевые транзисторы, такие же точно как в фузах стоят. Thought I had some earplugs. I'll be quiet now. Я буду потише играть. So, and the range master adds a very certain, very specific sound. If we compare that to, say, a tube screamer kind of sound, it will sound different. So, И вот этот treble booster компания Range Master, который Брайан использует, он дает вот именно вот этот фирменный звук тоже, потому что если мы вместо него поставим в той же самой ситуации обычный тюб скример, там 808, то мы такого звука не получим, например, сейчас с тюб скримером. tube screamer. Compared to the range master. Play with a coin. Да, монеткой тяжело играть. Thank you. Спасибо. It should save presets. Another example of that is Jimi Hendrix. Еще один пример такого точного подхода это Джимми Хендрикс. Hendrix fans. Фаны Хендрикса. Yeah, awesome. Здорово. So we know Hendrix for his clean sound was the volume. Его чистый звук тоже самое было, просто ручка громкости.
HX modeling, the dynamics and how the components actually work in real life. То есть это вот воссоздание этого звука, это все обеспечивает в HELIX HX моделирование и вот и взаимодействие всех этих компонентов как в реальных усилителях и педалях. So now we get into some real fun. Так, теперь к веселому очень переходим к следующему циклу. So far everything you've heard has been created by HELIX, and we're just using power cab as amplification. То есть все, что вы слышали до этого, это создавался звук в HELIX, и получается у нас и звучит Power Cab в качестве усилителя и кабинета. We're now going to switch to the real thing, so a real amp. То есть сейчас мы к реальному, к настоящему, хорошему ламповому усилителю подключимся. So the fine people here have been nice enough to loan me a Friedman Brown Eye. Мне тут одолжили этот Brown Eye, замечательный, ребята. Fabulous amp. Офигенный усилитель. And we're going to hopefully compare, we're going to use the power amp of the Brown Eye, and we're going to switch between the preamp in the Brown Eye and the preamp in HELIX. Мы будем использовать с вами, слушать все через Power Amp и кабинет Фридмана и сравним, как звучит преамп, смоделированный, это уже точно Brown Eye в HELIX, по сравнению с его настоящим реальным преампом. И посмотрим, угадаете вы или нет, где кто. So this is not a competition, this is not a quiz, this is just how close can we make HELIX sound to the real thing. And to be fair, we're going to use the power amp because that is a big part of the sound. То есть это не конкурс, кто лучше, кто хуже, мы просто хотим показать, насколько близко может звучать модель преампа, смоделированная в HELIX по сравнению с реальным. Но используя, конечно же, Power Amp Фридмана и кабинет в одинаковых условиях. So this is either HELIX or the real amp. And this is either HELIX or the real amp. So again. So now switching between the two. То есть я между двумя сейчас прыгал. Anyone, any ideas? Кто-то The first one. First one? Is HELIX. No. First one's HELIX, first one's the Friedman. Any more? еще One есть Friedman, идеи. One. One's Friedman. Right, okay. So that's the Friedman. Yeah. You know why? So that's the Friedman, which you thought that was the Friedman. You thought that was the Friedman. Yeah. That's the HELIX, that's the Friedman. But that's kind of close. То есть достаточно близко звучат. Это шум нам, да, портит все карты. Да. И только по шуму, если можно определить, где кто, значит мы довольно близко. If we show the dynamics, the price difference is $2. Разница в цене 2, да. 2, но не доллара. 2К. yeah. Does that sound that much more expensive than that? Звучит ли этот вариант намного дороже этого?